Guys, welcome back. Okay, February 1st, we're gonna be talking, or we're gonna be going over these phrasal verbs. Vamos a ver estos phrasal verbs today. Okay, look. Sabes que los phrasal verbs, okay, en inglés son más verbos, pero son phrasal verbs, frases verbales. Okay, what? Verbs and prepositions. ¿Qué es lo que son? Verbs and prepositions. Son verbos y preposiciones. Esos son phrasal verbs, okay? We're going to be going over 10 of them. 10 de ellos, okay? 10 of them. Good? So, ready? First one, okay? Set out. Primero, para poder aprender este phrasal verb, este verbo, esta frase verbal, okay? Tienes que saber qué es el verbo set. Repeat, set. Set es el verbo programar. Puedes decirlo set. Organiza, pero más entiéndelo como set, programar. The past tense of set es lo mismo en inglés. Set, the past tense, set. Es lo mismo. It's an irregular verb. Es un verbo irregular, set. Ahora si tienes, set out. Tiene la preposición de out, set out. So, what does this mean? Begin a trip. Para explicártelo de una mejor manera, ¿qué es la frase verbal set out? Set out tiene que decir que salir. Pero cuando tú tienes algo programado, set out, ya sea una hora, una fecha, y for, el lugar donde tú estás programado a salir. For example, ¿cómo puedo decir en inglés que salgo? Example, salgo para Florida mañana. I'm gonna say, look, I set out. I set out for Florida tomorrow. Good? Hey, but then, can you not say leave? ¿Puede ser leave? No, es que leave tiene otra función. Leave es que me vaya, que deje el lugar. ¿Para qué uso set out? Cuando yo voy al inicio de un viaje, emprendo un viaje, algo que está programado. I set out for Florida tomorrow. Now, guys, another thing. Does it have to be like a city, a country, a state? ¿Tiene que ser una ciudad, un país, un estado? No. Example, look, hey, si yo ya tengo programado salgo para el hospital en 30 minutos. How do I say that? I set out. I set out, look, hey, I set out for the hospital in 30 minutes. I set out for the hospital in 30 minutes. Okay? That's number one, set out. Let's say, hey, look, what time, let's question, what time do you set out? Hey, what time do you set out for the hospital? Yo sé que tienes una hora programada y te pregunto que a qué hora sales para el hospital. Question, what time do you set out for the hospital? Oh, I set out for the hospital at 12. That's the first one, set out. Y hay personas en inglés que te van a decir, mira, okay, listen, te van a decir, en lugar de decirte, hey, I'm leaving, en lugar de decirte, I'm leaving, hay personas que te van a decir, I'm setting out. ¿Y por qué usan I'm setting out? Porque las personas ya tienen algo programado, una hora o un lugar donde van. I'm setting out, ya voy de salida. Puedo preguntar a alguien, hey, ¿a qué hora sal? What time are you setting out? Oh, I'm setting out at, and then the time. Okay, that's number one. Next, ready? The verb shut. Shut, and the past tense, shut, lo mismo. A regular verb. The past tense of shut es lo mismo, el presente y el pasado son lo mismo. Shut. What's the verb shut? ¿Qué es el verbo shut? Cerrar. Pero el cierre de algo para evitar. Shut. ¿Qué es este phrasal verb? Ahora, tiene number two, to shut something off. ¿Qué quiere decir algo? Especialmente lo vas a ver con el agua, la electricidad. Shut something off. El cierre total de algo, el cierre. Evitar. For example, okay? Ready? Off. Sabemos que la preposición off en inglés puede ser, example, off es algo que no está encendido, está apagado, pero off también expresa un desplazamiento. In this case, this phrasal verb, shut something off, es
Well, stop a machine or a light, como para una máquina, una luz, pero eso es diferente a turn off. Shut something off se refiere al cierre de algo. For example, okay, look. Hey, so the electricians, okay? The electricians have to shut the power off. So the electricians are, okay, the electricians have to shut the power off. They have to do some work here, some electrical work, but before they can do anything, they have to shut the power off. Antes, verán, los electricistas tienen que apagar la luz, pero eso quiere decir como cortarla, quitar la luz. No solo es turn off, no, es quitarla, cortarlo, ¿verdad? Parar eso. So the electricians have to shut the power off before they can do anything. Okay? Now next, okay, let me give you another example. Look, let's say a plumber needs to do some work on our house. Un plomero necesita hacer un trabajo en la casa y dices, bueno, para hacer el trabajo primero, example, quita el agua, corta el agua, shut the water off. Hey, shut the water off, right? Shut the water. So shut the water off. Es muy diferente a decir en inglés, cuando alguien se está bañando y deja la regadera, deja la llave abierta, dice, cierra la llave, que es turn, solamente turn. Turn the water off. Pero aquí se refiere a cortarlo, a pararlo, eso, hey, shut the water off. There's example, let me give you one more example. Let's say, hey, it smells like gas, ¿verdad? ¿Cómo huele a gas? Oh, well, si tienes una casa donde hay gas, hey, shut the gas off. Como cierra las válvulas, ¿verdad? Cierra, shut the gas off, okay? It smells in here. So this one, to shut something off, what's that? To shut something off is el cierre de algo. If you pay attention to example, well, I've seen it at a lot of gas stations. There's like a big red button they have. Hay un botón bien rojo grande que tiene y dice shut off. En las gas stations, en las gasolineras dice shut off. ¿Por qué? Porque eso va a cerrar todo el sistema. Exactly. Shut off. Okay? So shut something off. Stop a machine or a light, but especially water, gas, power, electricity. Shut something off. Okay? Good. All right, well, example. And that would be shut something off. Next, number 3. Sign. Sign is el verbo, example. Just the verb itself. To sign. ¿Qué es el verbo sign? Firmar. But this phrasal verb, esta frase verbal, sign up for. ¿Cuándo usamos este verbo? Sign up for, como apuntarse, anotarse para algo. Sign up for. The past tense of sign is signed. That is the past tense. Okay? ¿Cómo puedo decir que me apunté para para lecciones de natación? What is it? I signed up. I'm going to say, I signed up for swimming lessons. I signed up for swimming lessons. Me apunté. I signed up for swimming lessons. Okay? Let's do another example. ¿Cómo puedo decir en inglés mi hijo? Quiere decir, mi hijo se quiere anotar a clases de guitarra. Okay, what is it? My son? My son wants to sign up for guitar lessons, right? My son wants to sign up for guitar lessons. He wants to sign up for, well, my son wants to sign up for guitar lessons. Do you have any questions so far?
Well, sign. The past is signed. How do you say, look, como dices, pues yo me inscribí, me anoté para esas clases hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses. What is it? I signed up. I signed up for these classes a month, 2 months ago, 3 months ago. Good? Good. ¿Tienes algo que hay un evento, algo, una clase que alguien quiere anotarse? ¿Te vas a anotar para el próximo semestre? Are you? But, hey, are you signing up for next semester? Are you signing up for next semester? Sign up. O si yo no estuviera ahí en el lugar y digo, look, yo quiero, I want that class, pero tú estás ahí, te digo, apúntame, anótame, sign me up. Sign me, hey, sign me up. Okay, good? All right, sign me up. Sign me up. Yeah, look, like this. Oh, here. Sign me. ¿Cómo le pido a alguien? Por ejemplo, si tú estás aquí, vamos a decir que tú estás en las clases, yo estoy en mi trabajo. I'm unavailable. No estoy disponible. ¿Cómo te pido que tú me apuntes? Que me anotes para las clases. Hey, sign me up. Ya sabemos que es las clases, ¿verdad? Sign me up. O pues más, hey, sign me up for the classes, right? Apúntame, sign me up. Tienen un viaje tu familia y tienen que hacer una lista de quiénes van. Sign me up. Sign me up. Okay? Sign me up. What about for? Ready? Sit around. The past tense of sit, el pasado de sit es sat. Sit, sat. Sit around. ¿Qué quiere decir esto? Sit around. Sit around, it's sit and do nothing. Eso quiere decir como estar sentado sin hacer nada. Pasársela sentado sin hacer nada. Sit around. Okay? Look, for example, wait a second, guys, okay? We have number one here. Let's not get confused. Number 2 here. Number 3 here. And let's do number 4 here. Number 4, sit around. Sit and do nothing. Eso quiere decir, como les decía, sit and do nothing. Sentarse sin hacer nada. Let's say this is work. Estamos en el trabajo. And there's not much to do. There's not much to do. No hay mucho que hacer. Y yo te digo, sentémonos, ¿verdad? Sentémonos un momento. ¿A qué me refiero con ese sentémonos? What do I mean by that? Como sentémonos sin hacer nada. Let's sit around, right? Hey, let's sit around. Let's sit around for a moment. So, let's sit around for a moment. No hay mucho que hacer. There's not much to do. There's not much to do anyway. Como quiera, ¿verdad? No hay mucho que hacer. There's not much to do anyway. Let's sit around for a moment. There's not much to do anyway. ¿Verdad? Como quiera, pues no hay nada que hacer. What is the past tense? What is the past tense of sit? The past tense? Sat. Example. Hey, what you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What you do yesterday? Y si yo quiero expresar, me la pasé sentado, ¿verdad? Sin hacer nada. I sat around at home all day. In the past tense, I sat around. I sat around at home all day. Right, so what you do yesterday, Ruben? Oh, man, I sat around at home all day. Todo el día me la pasé sin hacer nada, sentado. Sat around, good? So, sit around. ¿Cómo me dirías a mí? Siempre te la pasas sentado en el trabajo, como así, ¿verdad? Sin hacer nada. You're always sitting around at work. Hey, you're always sitting around at work. Okay? What about next? 5. 5 is very easy. Muy fácil. Sit, de sentarse, ok. Mira esto. ¿Qué es sit back? Simplemente sentarse, recargar como tienes que acomodarte, sentarte en tu silla, ver en tu silla bien donde estás.
Hey, sit back and relax. Como siéntate, recárgate, ¿verdad? Sit back and relax, okay? Enjoy the video. Right, sit back. Okay, good. That's the verb. Sit back, okay? Sit back and relax. Okay, sit back and relax, okay? Enjoy the video. Hey, sit back and relax. Enjoy the video. That posture of your body, esa postura de tu cuerpo. Si alguien está sentado en la mesa, and then, hey, siéntate bien. Lo que quieres es espalda, okay? Sit back. Sit back. That's sit back. Sonaría más como acomodarse, ¿no? Sit back in some cases, yeah, in some cases. Sit back. The movies. If you've been to the movies, gracias, claro, ha estado en el cine, dice, well, before the movie begins, antes que comience la película, you know, it comes on the screen, viene en la pantalla, hey, sit back and relax. The movie is about to begin. La película está a punto de comenzar. Sit back and relax. Sit back. What about, okay, number 6. Easy. Number 6, what's that? Sit down. Oh, too easy, right? Sit down. Go from standing to sitting, right? Sit down. This is a phrasal verb, okay? Sit down. Simplemente, okay? Sentarse, right? Hey, sit down, please. But it's different. Go from standing to sitting. Sit down, okay? Sit down, please. That's it. Sit down, okay? Now, different when I say, look, I sit. ¿Cómo puedo decir que yo siempre me siento en ese escritorio? I always sit. No, you don't need. No, it's down aquí. I always sit in that desk. Ahora el hecho de I always sit in that desk. Okay. I always sit in that chair. Okay, good. Ahora, cuando haces es, ¿por qué usas sit down? Claro, es cuando alguien está de pie, le pides que sit down, right? Sit down. Good. Let's do number 7. Ready? Number 7. Number 7, the verb, speak. And then the phrasal verb, speak up. Speak up. ¿Qué quiere decir speak up? Cuando le pides a alguien, speak louder. Que hable más fuerte. Maribel, I can't hear you. I can't hear you. Okay? Let's say, Maribel, I can't hear you. Please speak up. Habla más fuerte, right? Speak up. Speak up. You need to speak up in class. Speak up. So what's this one? Speak up. Hablar más fuerte. Speak up. Number 8. Number 8, stand up. Easy, right? Stand up. What's that? Stand up. Ponerse de pie, pararse. Puedes pararte, por favor. Will you please, right? Will you please stand up? Yeah. Will you please stand up, okay? Oh, stand up and introduce yourself. Stand up and introduce yourself. Pero párate, ponte de pie y preséntate. Stand up and introduce yourself. Now, there's one different. Hay una diferencia. Mira esta. Stand up is together, junto, okay? Non-separable. Now, check this one out. Mira este. Stand someone, a la persona, stand someone up. What is this? ¿Qué es esto? Stand someone up. Quiere decir eso como dejar plantado a alguien. Stand someone up. Porque lo dejas ahí plantado, ¿verdad? Stand someone up. Dejar plantado a alguien. Stand someone up. The past tense of stand is stood. El pasado de stand es stood. Si quiero decir a alguien, hey, me dejaste plantado. Me dejaste plantado. What's that? Number, it's still number 8. Well, you stood me. You stood me up. You stood me up. Claro que alguien no te va a parar a ti ponerte de pie así, pero no, eso cambia, ¿verdad? You, check it out. You
Stood me up. Me dejaste plantado. You stood me up. Quiero decir a alguien, no vuelvas a dejarme plantado. Don't you ever stand me up. Don't you ever stand me up again. Don't you ever stand me up again. Don't you ever stand me up again. Go ahead. Stood dijo que era como. Oh, this one is the past tense. How good. Oh, yeah. Stand is the present. Es como dejar plantado algo. Good. Stand someone up. Good. Well, a couple more. Number 9. Start over. Start. Iniciar, arrancar. Over es de otra vez. Start over. ¿Qué es este phrasal verb? Start over. Volver a empezar. Okay. ¿Cómo digo a alguien? Let's say, you know what? Empecemos de nuevo. Let's start over. Let's start over. Or you need to start. Necesitas. You need to start over. Necesitas volver a empezar. You need to start over. A person is painting that wall there, and then it looks ugly. Okay, you have to start over. Tienes que empezar de nuevo. You have to start over. Good. And last one, number 10, stay. El verbo stay es permanecer. Mira esto, stay up, ¿cómo permanecer a pie? Esto stay up es permanecer despierto. O sea, en otras palabras, es not go to bed. Como permanecer despierto, no irse a dormir, stay up. The past tense of stay is stayed. Listen again, stayed. Si yo quiero decir que yo me desvelé hasta las 2 de la mañana. O sea, no me fui a dormir. I stayed up. I stayed up until 2 a.m. Look. I stayed up until 2 a.m. ¿Qué es en otras palabras? No me fui a dormir, me quedé despierto. Decimos en español, me desvelé. I stayed up until 2 a.m. I stayed up until 2 a.m. I feel sleepy now. Okay, I stayed up until 2 a.m. So, let's see a question. How late? ¿Qué tan tarde? How late? How late do you stay up on Saturdays? How late do you stay up on Saturdays? What's the question? Como que hasta qué horas te quedas despierto, hasta qué horas te desvelas. How late do you stay up on Saturdays? Well, answer the question. I stay up. Hey, I stay up until y la hora hasta que tú permaneces despierto. Okay? So there you have those 10 phrasal verbs. 10 phrasal verbs, okay, with the letter S. Set out. Salir. Tienes algo programado. Set out. Shut something up. Apagar, cerrar algo. Shut something up. 3. Sign up for. Anotarse, apuntarse para algo. 4. Sit around. Sit around. Sentarse sin hacer nada. Sit around, okay? 5. Sit back. Recargarse, acomodarse o poner su espalda hacia el asiento. Sit back. 6. Sit down. Sit down, sentarse. Right? 7. Speak up. Was that? Hablar más fuerte. Speak up. Subir el volumen. Stand up. Ponerse de pie. Right? Now, stand someone up. Dejar plantado a alguien. Stand someone up. Start over. Volver a empezar. Start over. And stay up. Permanecer despierto. Not go to bed. ¿Verdad? Stay up. Good. Well, I hope, okay, so I hope you've learned something new, okay, today. And there you have it, 10 phrasal verbs, okay. Let me know if you have any questions in the comments, and I will see you next time.